Myself, Dr. Tanzila Shaikh. I'm pediatric intensivist and I'm head of this unit. So Mokshith is our 11-month-old kid who diagnosed as a acute fulminant myocarditis with refractory arrhythmias. So he was referred to us in view of that his heart function was very poor and his heartbeat was very irregular, and he was in a very bad condition. He got refused by 2 hospitals to take the transport because he is at a very high risk of death during the transport. So our team, in which one consultant, Dr. Naveed, went to retrieve the child, and he safely brought the child to our unit. Once child arrived, our full team, all 3 consultant pediatric intensivists were there to manage the child. We intubated the child and we put him on mechanical ventilator. After that, he is having severe beat irregularities and his heart was stopping to contract in between. So for that we have to give multiple times cardiac massage, and every time child was coming back with our support. So we electively think of starting the extracorporeal mechanical support, which is ECMO, and that is a big machine in which blood comes out of the body and then it get pumped by the machine and oxygenated by the machines, and it give rest to heart and lungs and give recovery time for the heart, because heart was severely inflamed. It was struggling to contract to function, so it give rest for the heart also. So after that was done with the collaboration of our cardiac surgeon from the Star Hospital and cardiologist Dr. Rajesh from the Star Children Hospital. They supported us so with their team. So we started support and we continued mechanical support for the next 5 days. Gradually his heart function was improved, and moment we started ECMO, he was not having any beat problem because we de-stressed the heart. Then in the next 5 days he came positive for the COVID also, so we started other support medications and other medications which reduce the inflammation of the heart, because myocarditis is nothing, it's just inflammation in the myocardium, in the heart muscles. So it helped, and in next 5 days child improved, his function is improved, his beat was good, and we come out of the ECMO, and then ventilator was also disconnected in the next 2 days, and child recovered very well. Currently child is on not any heart support, he is discharged and not any medications. He is doing very good, his heart function is good, his beat is good, and neurologically also child is very good. So I'll say few things about the myocarditis. Although myocarditis is nothing, it's mostly it is viral infection induced, which seems very common, but per se myocarditis is rare. It's not a very common entity. We'll see the cases of 1 to 2 cases per lakh population, and post COVID little bit of incidence has increased because COVID virus is also a cause of this significant disease. Our child presented in acute fulminant, means it is the most severe form of myocarditis, which present within a 2-week. Child rapidly progressed and worsened, and with that rhythm issue is a most fulminant thing, because acute fulminant myocarditis with rhythm beat problem have mortality of around 60 to 70%. So he survived, and because of the support of that. So usually myocarditis, it can be very subtle, like very just few flu-like symptoms, or it can be as severe as this child presents. So it can have minimal heart dysfunction to severe heart dysfunction, that heart cannot pump out the blood. So this child presented with very severe form. So for the parents, if any flu symptoms is there, with that, if child rapidly progressing, having difficulty in breathing, or is not able to take feed, or significant vomiting, not tolerating anything, there is a decrease in urine output, or child is looking very dull, or if thoda bigger children hai and they are complaining of any beat problems or palpitations and dizziness. So these are the symptoms by which we can pick up. And for doctors also, it is very important to have early suspicions, because we have to support the heart, and aggressively we need to treat this condition to have a better outcome. So early suspicions is required. And per se this disease won't come back, but only thing is that in few patients, in 30% of the patients, when myocarditis have affect, because it's such a severe inflammation, like we see inflammation in our body. So same thing is happening, swelling in our body. We got hit, so we'll see swelling. The same thing is happening in the heart. So sometimes what happens when healing occur, like if I have cut fibrosis, थोड़ा scar आ जाता है ना, तो same way heart में scar आ जाता है. तो उस scarring की वजह से heart can dilate and can have dysfunction in the future, and sometimes they can have beat problems also because of that
scarring in the future. But luckily this child is not having these complications. If like in the last 1 year we have 4 to 5 cases of this myocarditis. So as I told, it's not a very common, and overall incidence is 1 to 2 cases per 1 lakh population. So as I told ki not everybody required that much of, only few patients are required who required that much of support. But from our management side, it's a very costly treatment, and from our management, hospital management side, they didn't charge for ECMO, and they support whatever they can do, and the patient is discharged in very reasonable bill. Otherwise, if for the ECMO, it's a quite costly treatment. So if they are not going in complication, and if they are in an acute inflammation, usually we'll see, if they are not very sick, not very complicated cases, so usually we'll see in 4 to 5 days or 7 days gradually heart recovers. But if this much of the complication, they may take prolonged signs. Sometimes heart won't recover also, or sometimes they can have future sequelae. Yeah, that's what I'm telling कि अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर्स ऑल्सो OPD में जो देख रहे हैं उनके लिए ऑल्सो, प्लस पेरेंट्स ऑल्सो, if they are seeing the child is looking dull, lethargic, not tolerating feed, not accepting feed, and urine is coming, or if they can feel, from here say heartbeat, they can feel it's pumping and looking very hyperdynamic type of thing, so they can suspect this condition is happening. Thank you so much. నేను డాక్టర్ శిరీష, అంకురా హాస్పిటల్ కూకట్పల్లి పీడియాట్రిషియన్ అండ్ మెడికల్ డైరెక్టర్ అండి. సో ఈరోజు అంటే మేము ఒక 11 month old బేబీ బాయ్ని ఒక ఎక్మో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ట్రీట్ చేసాము. సో ఇట్లాంటి అంటే బాబు వచ్చిన కండిషన్ అక్యూట్ వైరల్ మయోకార్డైటిస్ విత్ వెంట్రిక్యులర్ టెకీరిథ్మియా అనే రేర్ కండిషన్తో వచ్చాడు. ఇది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా బాబుకి కాంప్లికేట్ అయ్యి వచ్చాడు మా దగ్గరికి. సో బాబుకి ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి అంటే అంబులెన్స్లో మేము అనదర్ ప్రిఫర్ హాస్పిటల్ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం, తర్వాత మా PICU టీమ్ టేక్ ఓవర్ చేసిన దగ్గర నుంచి బాబుకి వెంటిలేషన్ కానీ, తర్వాత అదర్ రిక్వైర్డ్ మెడికేషన్ సపోర్ట్ అండ్ ఎక్మో సపోర్ట్ ఈ అన్నీ అందించడం వల్ల బాబు మంచిగా రికవర్ అయ్యాడు. సో ఇట్లాంటి కండిషన్ అనేది చాలా రేర్గానే వస్తుంది. అండ్ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే మనం డే ఇన్ డే అవుట్ చూస్తుంటాం, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎంతోమంది పిల్లల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఎవరో చాలా రేర్గా 1 in 1,00,000 పేషెంట్స్కి మాత్రమే ఇట్లా కాంప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి ఒక కాంప్లికేషన్ అంటే కొంతమంది పిల్లలు వెంటిలేషన్ తోటి బయటకు వస్తారు, కొంతమందికి ఇంకా వర్సన్ అయ్యే కొద్దీ కండిషన్ ఇంకా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో అందులో ఒకటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈ ECMO ట్రీట్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్న అతి తక్కువ హాస్పిటల్స్, పీడియాట్రిక్ క్రిటికల్ కేర్ చేసే హాస్పిటల్స్లో ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ హాస్పిటల్స్లోనే ECMO ట్రీట్మెంట్ అనేది అందిస్తూ ఉంటారు. అండ్ అంకురా హాస్పిటల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ మా దగ్గర ఇది ఫస్ట్ టైం మేము ECMO ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక వెరీ స్మాల్ ఇన్ఫెంట్ అంటే 11 month old బేబీకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. అండ్ ఈ ట్రీట్మెంట్లో మాకు అంటే స్టార్ హాస్పిటల్ నుంచి టీం కూడా, కార్డియాక్ సర్జన్ టీమ్ అండ్ కార్డియాలజిస్ట్ టీం కూడా మాకు సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ with all the facilities available and with all the advanced infrastructure and round the clock intensive care services with doctors and dedicated nurses that are available, we could help to revive this child, and we are very happy about it. ఈ డయాగ్నోసిస్ అంటే వైరల్ మయోకార్డైటిస్ అనేది చూస్తుంటామండి. లైక్ బికాజ్ అవర్స్ ఈజ్ ఏ టెర్షరీ కేర్ సెంటర్. మాకు ఇట్లాంటి సిక్ పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచే కాకుండా చుట్టుపక్కల పరిసరాల నుంచి కూడా, కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ బేసెస్ నుంచి కూడా మాకు రిఫర్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ఒక్కొక్కసారి మేము మా ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్తో we have a ambulance transport with transport ventilator and a transport team also. సో అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురావటం కూడా జరుగుతుంది. సో మేము ఈ వైరల్ మయోకార్డైటిస్ కేసెస్ అనేవి చూస్తూనే ఉంటాము బీయింగ్ ఏ టెరిటరీ హాస్పిటల్. కాకపోతే కొంతమందికి మాత్రం ఇది కాంప్లికేట్ అయ్యి ECMO వరకు వెళ్ళే పిల్లలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అవునండి, ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వెంటిలేషన్ కానీ లేకపోతే ECMO అంటే దానికి అయ్యే అంటే లైక్ వాటికి యూజ్ చేసే పరికరాలు కానీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ చాలా కాస్ట్లీనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు మేము ట్రీట్ చేసిన పేషెంట్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా కానీ ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది ట్రీట్మెంట్ అనేవి. బట్ మేము ఫైనాన్షియల్గా కూడా హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాము. అట్లనే కొన్ని
ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి ఇట్లాంటి పేషెంట్స్కి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకున్నాం. అండ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి ఈ రోజుల్లో. సో అట్లా క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకొని ఫైనాన్షియల్గా కూడా సపోర్ట్ చేశాం. అంటే మా హాస్పిటల్ అయితే ఆరోగ్యశ్రీ అయితే లేదండి, బట్ కొన్ని కండిషన్స్కి ఆరోగ్యశ్రీ ఏ కండిషన్స్కి అయితే వర్తిస్తూ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ వెదర్ దిస్ కండిషన్ కెన్ బి ట్రీటెడ్.